The Bilingual News. I'm Caroline Okie-Anoma. You are Solange Abessolo. Yes. You have the first part, which is the headline news. Effectivement, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CRTV CHAN Total Cameroun 2020. La compétition internationale s'achève ce dimanche 7 février. Mali-Maroc, c'est l'affiche de la finale ce soir dès 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Ce sera en présence du représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Le chef du gouvernement, Joseph John Gouté, présidera la cérémonie de clôture du 6e championnat d'Afrique des nations de football. Et puis la page magazine du 12h dévoile la sensibilité de la fibre culturelle d'une DOP, cette étoffe identitaire des peuples du Grassfield, des peuples des Grassfield donc au Cameroun, devenue une curiosité mondiale. Voilà pour les titres. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. Welcome back and thanks for watching the Midday Bilingual News. It's always a privilege to know that you are tuning in for the Midday Bilingual News. We begin this part of the Midday Bilingual News with sports, where the Yaoundé Omnisport Stadium is ready to welcome the finalists of the CHAN 2020. Defending champions Morocco will match up Mali as from 8 p.m. tonight. Let's hook up with our reporter Romeo Kenny, who is standing by. Romeo, if you're ready, we are ready for more. Over to you. Greetings and welcome to the inner bowl of the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium on this particular day where the competition docket, the 6th edition of the African Nations Championship, will be drawing its curtains. And presently, as you can see behind me, we have the goalpost already intact. And just a few minutes ago, the demarcation of the stadium was was being done by officials here. And we can tell you too that the podium that is going to be serving as the platform for the finalists to grab their medals is being mounted, and we want to also let you know that the social distancing measures have been respected in the stadium, and even the volunteers that have been in charge of this are making sure that these aspects are being looked upon in detail. The reason why the chairs are going to be accommodating 25% of this particular stadium, and we're talking about 10,000 persons are expected in this 40,000 capacity seater stadium. The stadium is going to be open for the public as from 3 p.m. The choreographic movement of this particular grand finale is going to be taking place as from 7:30 p.m. while the final of this football bonanza is scheduled for 8 p.m. This particular final is going to be watched, why not, in presence of CAF officials, the Cameroon government, and just letting you know that the 6th edition of this tournament has brought together two finalists. Talk about the Atlas Lions of Morocco and the Eagles of Mali. These two teams eliminated Cameroon and Guinea respectively at the semi-finals. In just some few minutes, we can talk it in terms of minutes, because we're talking of hours dying down to minutes. We shall be having the kickoff of this particular grand final. Junior Merke, Jean-Jacques Momha, and myself, Romeo Kenny, signing off from the inner bowl of the Amadou Ahidjo Stadium. Over. Thank you very much, Romeo Kenny. Still with football, the African Championship finalists today see 2016 beating finalists Mali challenge defending champions Morocco at 8 p.m. at the Yaoundé Omnisport Stadium. Both teams will be appearing in that stage for the second time, with Morocco winning 2 years ago at home, while Mali lost 4 years ago in Rwanda. CRTV's Daniel Ekonde has previews of what promises to be an exciting encounter. Take a listen. Mali will try to become the first West African CHAN winners when the square of defending champions Morocco this Sunday at the Amadou Ahidjo Stadium.
The game billed for 8 p.m. will see two of Africa's heavyweights meet for the first time since 2018's World Cup qualifiers. Having finished Group A winners and scraped through penalties to this level, Mali will bank on their solid defensive record to get a fifth clean sheet and win the trophy. Experienced goalkeeper Dwigi Diarra, who was with them when they lost the 2016 final to DR Congo, will be a plus, having helped them in the knockout. However, Morocco's rigorous, energy-sapping and swift play will be a real test. 13 goals in 5 games dragged the game very much to the Atlas Lions side. They hammered Uganda 5-2 to round off the group stages and slit open Zambia and hosts Cameroon to confirm their second straight final. The Moroccans' ability to play high-flying football and Mali's will to put up a rock-solid defense will define Sunday's finale. Bienvenue aux 12h, Madame, Messieurs. D'abord, ce communiqué est sur très haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, présidera donc ce dimanche 7 février 2021 à partir de 19h15 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la cérémonie de clôture du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2020 et la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. La finale se dispute ce soir, vous le savez, au stade Omnisport de Yaoundé, en présence du Premier ministre, je vous l'ai dit, président de la CAF également, et des invités spéciaux. Retrouvons là-bas Armand Ambassa. Bonjour, merci de nous retrouver ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo à quelques heures de cette finale qui opposera dès 20h le Mali au Maroc. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est la matérialisation de la pelouse. Une pelouse qui a été tondue hier à 2 cm. Question de respecter les normes de la Confédération africaine de football. Et pour en parler ce midi, le directeur du stade, Monsieur Timothée Metteux, bonjour. Bonjour Armand. Il y a eu des opérations de propreté qui se font quelques temps avant le match, des opérations de propreté qui se font pendant le match et après le match. Pour ce qui concerne l'aire de jeu, nous avons effectivement tondu l'aire de jeu hier. Aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser. Cela a été prévu d'être fait 8 heures avant le match. Je puis vous rassurer que ça s'achève à 13 heures. Le podium qui permettra de célébrer le champion de la 6e édition du CHAN 2020 est en cours d'harmonisation, comme vous pouvez le constater en image. C'est un podium de 7,50 m x 2,50 m. Autre information, dès 19h30, c'est sur cette pelouse que les téléspectateurs de la CRTV auront donc droit à la parade culturelle en présence du président de la Confédération africaine de football et du Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. En direct du stade Omnisport Amadou Ahidjo, Junior Meke, Jean-Jacques Momha, Armand Ambassa. À vous le plateau. Merci Armand Ambassa en direct du stade Omnisport de Yaoundé. Ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football, ce sera l'apothéose dès ce soir. Mali-Maroc, c'est l'affiche de la finale qui se joue ce soir même à partir de 20h au stade Amadou Ahidjo, on l'a dit. Retrouvons Déby Kembe qui fait le point. Les deux finalistes sont deux habitués du championnat d'Afrique des Nations. Si le Mali fait ses premiers pas dans le CHAN, le Maroc, lui, fait son entrée en 2014. En termes de participation, les deux pays en sont à 4 en 6 éditions. Cependant, seul le Maroc bombe le torse avec son étoile obtenue en 2018 à la maison. Au Cameroun, cette année, le Maroc peut se targuer de conserver le titre de meilleure attaque. 13 buts en 5 matchs contre 3 encaissés. Le Mali se présente comme la meilleure défense, un but concédé au courant des 5 rencontres. Le mérite revient à leur portier et capitaine, Dwigi Diarra, l'âme de l'équipe. Dimanche, le 16 des Aigles réussira-t-il à déchanter le 21 des Lions de l'Atlas? Soufiane Rahimi, déjà 5 réalisations à son actif. Le Mali peut compter sur son jeu collectif. Le Maroc, sur ses atouts, vitesse, individualité et coup de pied arrêté. Des ingrédients d'un match, d'une finale, comme on les aime.
Mali-Maroc, c'est donc l'affiche de cette finale ce soir. Les deux pays rêvent naturellement du sacre au terme de cette 6e édition du CHAN. Ambition avouée hier au cours de la conférence de presse d'avant-match ici même à Yaoundé. Je vous propose d'écouter quelques attitudes du sélectionneur marocain Louisen Amouta et de celui du Mali Nouhoum Diané. Des extraits sélectionnés par Évariste Yinga. On espère la gagner, mais ça ne va pas être facile. Donc il faudrait refaire et reprendre les mêmes efforts qui ont été faits au cours des matchs précédents, surtout en demi-finale et en quart de finale. Je crois que la victoire ne sera possible que si on entame ce match très concentré, très déterminé. Notre match, est-ce qu'on va gagner ou pas? Déjà dans la tête, si réellement on s'est dit qu'on est parti perdant, je pense que ça ne sert à rien de venir au stade demain. Nous, par rapport à tout ce que les joueurs ont fait depuis le début de cette compétition jusqu'à maintenant, je pense que il y a cette possibilité de faire quelque chose. Voilà, pour nous, le Maroc, c'est un grand pays de football, comme tous les autres, comme la Guinée, comme le Cameroun, comme tous les autres. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Welcome back. You're watching the Midday Bilingual News live from Studio 5 of CRTV Mbalato. Away from football, we bring you to what constitutes church activities. The 17th edition of the Paroisse Presbyterian Cameroonese Parish Celebration and the launch of the church is ongoing in Yaoundé. The celebration, which is being presided by the moderator of EPC Jongolo, Reverend Didier Onanakoa, is taking place under the theme Jongolo Parish, 100 Years of Evangelization, Thanksgiving and Commitment. The celebration will be presided by a week-long activity in the church. The highly animated ceremony is attended by some state dignitaries as well as Christian faithfuls from far and near. We will be bringing you more details of this story in our subsequent newscasts. Still with church news, the Bishop of Obala has celebrated his 10th anniversary as bishop. In a Thanksgiving Mass, the prelate called on faithfuls to continue praising God for the growth of the church. We have details of this report with CRTV Center reporter Brenda Michi. Take a listen. 11 years of episcopal ordination of Bishop Leopold Sosten Bayemi is a moment to appreciate God for guiding him this far and also help him realize great things for the church. That is why the ceremony was also an opportunity for faithfuls to generously contribute more than 22 million CFA francs to continue with projects like the cathedral. It's a way for me to unite my person to the building of the cathedral, because the bishop is the one who is supposed to build the Church of Christ. So the anniversary of my consecration is also a means for me to allow the faithful to contribute for the building of our cathedral. Let us build our church. Let us build our cathedral. The bishop then hails the faithful Christians for their selfless giving, which now places them at more than 377 million CFA francs since the start of the cathedral project. He then urged not to relent in their effort to consolidate God's work. From the Central region, we now take you over to the Northwest region, where there have been some liberation of hostages by our forces of law and order. CRTV's Eric Lamia Wofo has more of that report. Take a listen. This is one of the strongest hideouts for gunmen who are specialized in the kidnap and demand for ransom. Years ago, hostages who could not afford the payment of ransom immediately were kept while negotiations on the payment were ongoing. They started asking us that, are they too big to go to school? Or why do we think we are going to school? The way they were beating us using a cutlass. Just sleeping on the floor with no bed, nothing. That's why we are dirty like this. They struggled to negotiate with my family. Money was not coming out. They brought me to their barrack. I was sleeping on the ground. There's no bed inside.
nothing for us to cover. A mixed team of defense and security forces led by Major Onana Conrad raided in Tanka neighborhood, destroying it and neutralizing 4 gunmen and freeing 4 hostages in the process. One of them is currently receiving treatment at the military hospital in Bamenda after being hit by a stray bullet. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Nka Valère, and that of the 5th Gendarmerie Region, Brigadier General Kongwese Divine Noko, have been to the Tanka hideout, where 6 guns were collected, amongst them 2 AK-47 rifles, ammunition, and locally made explosive devices. Parlons religion à présent avec la célébration en ce moment même de la 17e édition de la fête paroissiale couplée au lancement du 50e d'évangélisation de la paroisse EPC. Commémoration qui mobilise les paroissiens sous le thème Paroisse de Djungolo, 100 ans d'évangélisation de la région, action de grâce et engagement. Le culte est présidé, comme vous le voyez, par le pasteur Didier Onanakwa, modérateur de la dite paroisse. Nous y reviendrons. Au ministère des Arts et de la Culture, l'ensemble national évalue ses activités et surtout ses performances. C'était jeudi dernier à la faveur de la 4e session ordinaire du Conseil de direction sous la présidence du ministre Bidoum Pat. L'un des points à l'ordre du jour portait sur l'examen et l'adoption du projet de performance 2021. Écoutons le directeur de l'ensemble national, Léandre Etamba Bélémé, au micro d'Étienne Pascal Azégué. L'ensemble national est prêt pour mettre en œuvre sur le terrain les missions qui lui sont dévolues. Le conseil de direction qui vient de se tenir vient de se pencher sur le programme, le projet annuel de performance qui indique le déploiement de l'ensemble national sur le terrain. Il convient de dire que nous venons d'achever la pâturation de notre structure. Nous venons de l'arrimer au fonctionnement moderne des structures, des établissements publics. Donc, dans les jours qui suivent, nous allons descendre sur le terrain, sélectionner des artistes qui viendront animer nos différentes sections. Nous en avons 3, la section ballet, la section orchestre, la section théâtre. Des mesures fortes après l'accident mortel de la falaise de Tchang, c'est dans la région de l'ouest du pays. Eh bien, place à l'action. Une opération de déguerpissement des camions stationnés vient d'être lancée par le ministre des Transports, Igor Bissaï, pour les détails CRTV Ouest. Après l'annonce, l'heure est aux grandes manœuvres dans la région de l'ouest. Transport Jean-Ernest Massénangale Bibé, il y a quelques jours, l'a dit, de nouvelles mesures sont prises dans le but de réduire les accidents. Des camions remorques débarrassent désormais les 8 départements des camions mal garés sur le bord de la route. C'est une action qui est menée par le ministre du Transport lui-même, son excellent Jean-Ernest Massénangale Bibé. Le but du ministre, c'est de réduire les accidents sur la route de manière qu'on ait 0 mort. Mais la grande attraction est l'engin d'enlèvement d'épaves mal garées, capable de déplacer un véhicule de 20 tonnes. Dès son retour de la falaise de Tchang, le ministre des Transports a instruit de retirer les camions mal garés qui rendaient la circulation difficile en ces lieux. 4 véhicules ont été enlevés et amenés à la fourrière de Tchang. La remorque est encore dans la région pour plusieurs jours et 45 autres camions répertoriés seront déplacés dans les jours à venir. Les camions qui sont là, garés au rez de la chaussée, sur le plan sécuritaire, nous voyons dans la nuit certains bandits qui se cachent derrière la voiture pour agresser les riverains. Pour mener à bien cette expédition, Jean-Ernest Massénangale Bibé a pu compter sur la supervision du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, également sur la coordination des préfets de département. Les activités liées à la 55e fête de la jeunesse, une marche sportive vient d'être organisée à travers les artères de la ville de Yaoundé, précisément en Colbison, dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Et une marche donc qui vise le plein épanouissement des jeunes Camerounais. Nous voyons tout cela avec Michel Renaud.
Pour l'édition 2021 de la Fête de la Jeunesse, les jeunes de Yaoundé 7 veulent garder un esprit sain dans un corps sain. Une idée matérialisée par la marche sportive qui a réuni nombreuses personnes avec pour point de départ l'esplanade de la mairie d'Inkolbisson. Moi, je peux être là tout le temps. Je les invite à être toujours ensemble avec nous. Quand notre maire nous invite de venir faire une telle action, le sport. Amener une activité physique régulière et contribue énormément à la santé de nos populations au quotidien. Donc il est important pour nos populations de constamment être en activité physique et sportive. Pour cette activité, les sportifs de circonstances ont parcouru pendant près de 2 heures nombreuses artères avant la séance d'étirement. Je dis que le sport, comme on le sait, est quelque chose qui nous permet de maintenir notre corps en santé. Et chaque fois qu'on peut le pratiquer, c'est avec joie. Dans la même veine, une campagne de dépistage et de soins gratuits a réuni nombreux patients. Welcome back. We now take you over to the West region, where officials of the regional delegation of transport in the West region have decided to remove authorized parked vehicles along major roads in Bafoussam and other towns in the West region. They took the commitment lately following a visit of Minister of Transport Jean-Ernest Messina Ngale-Bibehe. Details with CRTV's Calvin Nembo from CRTV Bafoussam. Take a listen. The collective battle to fight against road accidents in the West region is on, as officials of the Transport Ministry in the region have already used the wrecking car handed over to them to move 4 abandoned vehicles on the Changsancho Road to a safer zone. The operation to remove wrecked vehicles along the streets of most towns and major roads across the West region under the auspices of Governor Awafonga Augustine is now ongoing in the Mifi division. This to the satisfaction of the divisional delegate for transport. I would like just to thank a lot, very, very much, Mr. Minister of Transport for this action, because we are willing to clean our towns. Because of this recent accident, we don't want to have any more accident here in our region. Some Bafoussam inhabitants are thankful to the government for this initiative because these abandoned vehicles equally served as hideout for bandits. This car has been standing here since June last year, and then when I just opened my place, I made only 2 weeks, so thieves came and hid behind the car and had to break into this store. So the car has been a very obstacle to me. It was a very big challenge to me. I thank God. In the days ahead, over 40 wrecked vehicles, which have been identified in all the other divisions of the West region, will be removed for the safety of all road users. Hello, welcome back to the studio. I think our press hour is ready. Killian Defoe, yeah, he's ready. So, Killian, if you are ready, what is up today in your menu for press hour? Tell us. Caro, we are quite ready here in Studio 4 newsroom, and you're asking me what we have on the menu. We have restoring peace in Northwest and Southwest regions. What can the youth do, given that youth are those especially who are in the bushes? Youth are those who are killing, who are being killed. We are going to see what they can do. We're also going to look at bilingualism. This week that just ended was the bilingualism week. And we also want to know, with all the effort put in place, what is pulling it back from being practiced. And we are already here, full house. We have 4 guests here with us already. We have one lady, Lovely Ninja, journalist of Africa TV. We have Mr. Elangwe Victor Sakwe, Deputy Programs Inspector, Ministry of Youth Affairs and Civic Education. We have Mr. Iswakisi Tombong, who is the President of the Southwest Youth League. We have Giyo Nze, who is Desk Editor, Webmaster for the Herald newspaper. You see, we're just waiting for 12:30 to set the ball rolling. And I'm sure the audience is waiting for you at 12:30. That is a very good one, bilingualism. And yes, you know, bilingualism is one of the unique features that differentiates Cameroon from many other countries in the world. Yes.
Now we take you to the Far North region, where some common initiative groups in the Far North have been handed financial assistance for the growth of their activities. The gesture from the state and partners have been highly hailed by beneficiaries, as you tell us, Henry Tato Ekambi of CRTV Marwa. Take a listen. Alifa is part of a common initiative group that deals in the production of rice. The group's main difficulty is producing in large quantities, a situation that can now change as they are one out of the 66 producer organizations that received subventions from the Program for the Consolidation and Sustainability of Agro-Pastoral Counseling, PCP ASEFA. We used to cultivate just 1 or 2 hectares of rice before because of the lack of means. With this 5 million subvention from ASEFA, we will double our production and our children will now get what is needed to go to school. The subventions worth close to 215 million CFA francs distributed to the beneficiaries from 3 divisions will help boost agro-pastoral production. PCP ASEFA give to organizations some subvention to improve the competitivity and productivity. With the beneficiaries also promised technical advice, it was also revealed that since 2015, 677 projects to the tune of more than 2.3 billion CFA francs have been financed in the Far North region. The best way to defeat the coronavirus is to respect barrier or restrictive measures. The remark was made by Cameroon's External Relations Minister Lujen Belambela, who represented President Paul Biya at the Union Summit that opened yesterday. The 34th session of the African Union Summit was taking place via video conferencing as a result of the COVID-19. CRTV's Charles Ebune has details of that report. Take a listen. At least 100 million people have been confirmed globally infected with the coronavirus, plus 2 million others have died. In Africa, plus 3 million people have been infected, with plus 94,000 others dead. Enough for the African Union Summit to be dominated by the impact of the coronavirus on the continent. Cameroon congratulates the African Centers for Disease Control in their riposte. At the 34th session of the African Union Summit, External Relations Minister Mbela, representing President Paul Biya, outlined measures taken by Cameroon to defeat the coronavirus nationally and internationally, including the about 1.5 billion CFA francs contribution to the African Centers for Disease Control and Prevention. Amidst rising cases with the new variant, our government must strengthen health protocols. Other key issues under discussion at the 34th session of the African Union are the renewal of the leadership structures of the African Union, the election of 6 commissioners and the new commission head, plus the handing over of the rotating presidency of the African Union from South African President Cyril Ramaphosa to his Democratic Republic of Congo counterpart, Felix Tshisekedi. Thanks, Charles Ebune. Le ndop, élément fondamental de la culture des peuples des Gratzville dans la région de l'Ouest Cameroun, est devenu une attraction mondiale. Et à la faveur de la première édition du Fenda Festival Ndop qui vient de s'achever à Bafoussam, beaucoup de choses ont été dites. C'est ce que nous raconte notre reporter Poli Wafo. C'est la page magazine du 12h. À l'occasion du Festival national du Ndop, organisé à l'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Ouest, le public a énormément appris sur cette tenue vestimentaire, jadis réservée à la haute société traditionnelle. Les sciences telles que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie ont tissé la trame des réflexions montrant l'importance du Ndop dans la structuration identitaire des peuples africains. Un festival comme celui-ci
peut être déjà un ensemble de jalons posés pour un ensemble d'éléments qui peuvent conduire à la protection effective de l'étoffe NDOP. Par exemple, la protection au niveau de la propriété, de l'OAPI avec la question de propriété intellectuelle, la protection des travaux et des productions des artisans et des artistes du Cameroun et d'ailleurs. On a eu tendance à trop mépriser en fait notre culture et notre patrimoine. Et par rapport au NDOP, le fait qu'on commence à ouvrir un débat là-dessus, j'espère que ça va s'élargir à beaucoup d'autres choses pour que les gens apprennent déjà à respecter le patrimoine en comprenant quelle était sa véritable fonction. Le FENDA ambitionne de percer le mystère d'un savoir ancestral par sa transmission. Une préoccupation demeure, celle de savoir comment vulgariser le NDOP sans pour autant le désacraliser. Aujourd'hui, il est important de veiller à la promotion, à la valorisation, mais surtout à la sauvegarde. On peut voir les différentes dérivés de NDOP, les déclinaisons de NDOP qu'on observe sur le marché aujourd'hui, mais nous veillons à ce que le NDOP original, le NDOP originaire soit préservé et nous pensons que pour que ce NDOP soit préservé, nous devons veiller à la préservation de la technique de production. La première édition du FENDA a cristallisé les attentions, preuve que le NDOP fascine et émerveille. Pourquoi ne pas référencer cet élément du patrimoine culturel camerounais dans la galerie des trésors de l'UNESCO? C'est entendu, Poli Wafo. Madame, Monsieur, le 12h s'achève. Merci de nous avoir suivis. Surtout, rendez-vous dès 19h15 au stade Omnisport de Yaoundé pour la grande finale du CHAN Total 2020 au Cameroun. Caroline, le ministre sera là-bas. You're right. Before we end this midday bilingual newscast, a reminder, Prime Minister Chief Joseph Diangute will, at 7:15 p.m., preside over the closing ceremony of the CHAN 2020 at the Yaoundé Omnisport Stadium under the instructions of the head of state, President Paul Biya. And if you miss out watching this midday bilingual news, we invite you to go to our website, www.crtv.cm, go to Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and you can watch whatever you miss on our platforms. Thank you. Stay blessed. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.